హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు iSpeed ఎక్స్పెరిమెంట్స్. ఈరోజు మనం సౌండ్ బాక్స్ని తయారు చేసుకుందాం. ఈ సౌండ్ బాక్స్ని ఎలా తయారు చేసాం ఈ వీడియోలో చూపెడతాను. వీడియో ఫుల్గా చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఈ సౌండ్ బాక్స్ని ఎందుకు తయారు చేసుకున్నాం అంటే లైటింగ్ పర్పస్ కోసం. మనకు వీడియోలో లైటింగ్ చాలా తక్కువగా వస్తుంది, అందుకోసమని ఈ సౌండ్ బాక్స్ని తయారు చేసుకున్నాం. వీడియో చేద్దాం కదండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం ఈ పాత పనిచేయని ప్లాస్టిక్ బాటిల్ తీసుకున్నాం. ఈ ప్లాస్టిక్ బాటిల్ ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఈ బాటిల్ వాడాం. సోడియం మెటల్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో సోడియం ర్యాకెట్ వాడాం. సోడియం ర్యాకెట్ తయారు చేసింది ఇది ఇలా పర్ఫెక్ట్ అయిపోయింది. అందుకని ఈ వీడియోకి ఇది పనిచేయదు కాబట్టి ఈ వీడియో పనిచేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని వాడుతున్నాం. ఇప్పుడు దీన్ని కట్ చేసుకుని ఈ విధంగా కట్ చేసుకున్నాను. చూడండి, ఈ విధంగా కట్ చేసుకున్నాను. ఈ మొక్కని నేను సౌండ్ బాక్స్కి వాడుకుంటాను. ఇందులోనే సౌండ్ బాక్స్ లైటింగ్ తయారు చేస్తాను. ఇందులో అల్యూమినియం షీట్ వేద్దాం. ఇప్పుడు ఈ అల్యూమినియం షీట్ మొత్తం ఇలా అంటించుకుంటాం. ఇప్పుడు దీనికి మొత్తం టేప్ వేసేసుకుందాం. ఓడకంటే టేప్ గట్టిగా వేసుకుందాం. అల్యూమినియం షీటు బాటిల్కి అతుక్కునేలాగా టేప్ మొత్తం వేసేసుకుందాం. అందంగా టేబుల్ వేసుకుందాం. మనం ఇలా టేబుల్ వేసుకుంటున్నాం. ఓడకుండా టేబుల్ వేసుకుందాం. చాలా జాగ్రత్తగా ఓడకుండా వేసుకోవాలి టేబుల్. అట్ట మొక్కని మనం రౌండ్గా కట్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ కట్ చేసుకున్న దానికి వైర్ ఎల్లరికి చిన్న హోల్కొచ్చు మిడిల్లోనే పెట్టుకోండి. ఈ హోల్ ఎందుకంటే వైర్లు పంపించడానికి. ఇందులో ఇప్పుడు వైర్లు బిగిందాం. చూసారు కదా, ఇప్పుడు ఈ సౌండ్ బాక్స్కి బిగిందాం. ఇది ఫిట్ అవుతుంది, కదులుతుంది. కదలకంటే ఇక్కడ ముడేసుకుందాం.
ఫిట్ అయింది ఫ్రెండ్స్. బల్బు ఫిట్ అయిన తర్వాత వేస్ట్ అల్యూమినియం సీడ్ పక్కలో అందులో గ్యాప్లో కూరుకుందాం. ఇది కదలకుండా ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఇందులో అల్యూమినియం షీట్ బాగా సెట్ చేసుకున్నాం. ఈ ఖాళీలో కూడా బాగా సెట్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు దీనిపైన కవర్ సెట్ చేస్తాను. దీనికి ప్లాస్టిక్ కవర్ వేసుకుందాం. ప్లాస్టిక్ కవర్ అంటే ఇలా వైట్ కవర్ ఉండాలి. ఇలాంటి వైట్ కవర్ తీసుకుని అంటించుకుందాం. ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు దీన్ని ఇలాగే వేసుకున్నాం. ఈ కవర్ని మొత్తం ప్లాస్టర్తో అంటించాం. ఇప్పుడు వైర్ బిగించి దీన్ని టెస్ట్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. దీన్ని టెస్ట్ చేసుకుందాం. ఇది లేదు చూద్దాం. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, షార్ట్ బాక్స్ని ఎలా తయారు చేసుకున్నానో మీరు కూడా ఇంటికాడ ప్రయత్నించండి. చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది. అలాగే మా వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. పక్కన ఉన్న బెల్ సింబల్ కూడా క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. ఫోటో